আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। আচ্ছা, সবার তো ফেসবুক আইডি আছে, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে এখন সবার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজ ব্যবহার করছে। কিন্তু আপনি কি জানেন কিভাবে একটি ফেসবুক পেজ তৈরি করতে হয়? চিন্তার কোনো কারণ নেই। আজকে ভিডিওতে সেই বিষয়ে আলোচনা করব A to Z। তবে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। অলরাইট, ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস শো করবে। দেন 3 ডট আইকনে ক্লিক করুন। পেজ মেনুতে ক্লিক করুন। প্লাস আইকন ক্রিয়েটের উপর ক্লিক করুন। গেট স্টার্টের উপর ক্লিক করুন। নাও পেজের নেমটি সিলেক্ট করে নিন। আমি জাস্ট ওয়ান ম্যান দিচ্ছি। দেন নেক্সটের উপর ক্লিক করুন। ক্যাটাগরি পার্সোনাল ব্লগ দিয়ে দিন। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক, আপনাদের ওয়েবসাইট থাকলে লিঙ্কটি বসিয়ে দিন। আমি বর্তমান কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সিলেক্ট করছি না, তার জন্য আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়েবসাইটের উপর ক্লিক করছি। দেন নেক্সটের উপর ক্লিক করুন। ফেসবুক পেজ প্রোফাইল পিকচার সিলেক্ট করে নিন। আমি এক্সাম্পল একটি ফটো দিয়ে দিচ্ছি। দেন সেভের উপর ক্লিক করুন। ডানের উপর ক্লিক করুন। অলরাইট, আপনাদের ফেসবুক পেজ কমপ্লিট হয়ে গেল, অর্থাৎ ক্রিয়েট হয়ে গেল খুব সহজে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, এবং আপনাদের পছন্দ মতো মতামত জানান কমেন্ট বক্সে। আগামী ভিডিও কী চান। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।